for awamade bi esi awamade bi esi e wo bibiman mu na asem we esi wo Nigeria but seni asem no eye wawane nti no me pese me report tremo na munia mu hu de echo anse ne beto asena subscribe na click the notification bell na so metro wo screen so sisi na e ba na body sisa pepepe ma na da screen so no be sre bell na ya na nkrofo bisa se adan na de bia me stress so se adoma no ana bell no notification bell na adan na de bia me ka se ya mu mia so sana news be to say e ba ana any other news breaking news be about one sabeka na trese won so we hu de koso e wo Ghana etie for ba se boyi enye Ghana na esi wo esi e wo Nigeria ya nim se sisi ade Nigeria for em se omo ye nanfofo ana ye beka se our brothers what ya share na etie for de esi ene se wo sofo bi atrese ono osofo wa wonim se obi wu a osofo I don't know we are seeing na wo ye Christians no obi wu a osofo na atrese wo be sie nipa kro no na we dey see ene se osofo no egosie wo bi eye ne member osofo na nkasa ne member na osofo no ekosie nipa kro no na osofo no sie nipa kro no oho na osofo no nso wo wu ya wo hwe ensema ekwa ambulance a ye di nipa kro no ekọ cemetery ho se yekosie ne no sa ambulance ni mu an yesanso e de osofo ne tumu a yesanso de ne be efie a ye de no ebe hye mortuary tifo e ya brehosema esi e wo Nigeria na me ma details ni esi ye asore no ye friend Divine Mount Zion Gospel Ministry na osofo no oyobi a wo ye founder wono an wo te sa asore e ye Divine Mount Zion Gospel Ministry asore din no emse e wapan Divine Mount Zion Gospel Ministry anyway na osofo no we 42 years na the day ade Pastor Femi Oluronso Romidayo eti for mesremo Nigeria ni bi tie mi a mesre edin no won fa ncheme ye nia ye nim ye nuanom Nigeria fo wo mudin Pastor Femi Oluronso Romidayo na the esi ye ne say the church member a we di 78 years ewu ye na the church member na your friend Samuel Rotimi na eti for baby a ye kosie no eye kuro bi so a ye friend Erusu a ewo Akoko Northwest local government. Hey, Nigeria for you mudin wo wapan. Na eti for the very interesting thing na what this story echi this story echi ne say. You say a branch here na friend Samuel Rotimi we di 78 na wo ye Divine Mount Zion Gospel Ministry church member no wo so for no kosie no. Sa branch here no embra wo tie ase no. Wo ma wo bi ate ase ne fiefo na sofo na sorefo eti ase se wo wu a wo munsie no ewo ne fie enti fo muntie asem ni yo wo ma wo bi ate ase se ono owu a wo munsie no ewo ne fie enti wo wu ye no na we di 78 na ne fie no efie a ewo bebi a ye friend Akori a ni hometown wati ase na eho na waka se wo munsie no ho na wo wu ye na emse yekosie no ebusuanfo ene asofo ne tenase na wo mo tenase na me nim ye nim obi a wode adwene ba se wo de yenkosie no wo cemetery sa na enya hwe wa ye nim se a Christopher de wo mo ayetasi omo ewo mu fie no sebe eye ahemfonom ene wo mo asabe wo mo nji Christo entum no wate ase because instead be say na ya na Christianity ka so da bi yenkosie no wo cemetery na okosie no wo ne fie a akoye bibia wo ho ngrofo ntumi ntina fie ho nti ebusuanfo no ene asofo no eyo ma de say dabi asofo no we de yebekwa kosie no wo cemetery going contrary to asema abrante no wo ka to ho ta say yesi asema na ehia abrante no ndra wo te ase no asema na ehia ne pan ti no kire say wo ka to ho se mesremo mi wu a mo de mo nse mi wo mi fie but asofo no nso wo ye obi a wo no de onye nebusuani ati ase nti ono de obetumi ya no so obetumi ama suggestion keke but me de subo no bebo family fo no because eye mu na branch no wo ye mo fie mo ebusuani nti se waka bibi na mo pese de waka no mo de ye adwuma se wo sofo kra eka se dabi wo de yenkosie no wo cemetery mu ebusuanfo no na se mutumi ka se dabi ese mo de mo nan si ho because ebusuanfo na ye enya asofo
asofo de wokoto no baby keke ebusianfo mumu ebusiemu na wo free nti me de subo ne bebo ebusianfo no nti ebusianfo no so tie ase say oh abrante ne yengo sie no e wo cemetery going contrary to abrante no ne plans no nti wo mko ya wo mko sie no wo cemetery no e na chese pastor no wo conduct burial service no na wo conduct burial service na wo sha ase say wo complain to wo mo abomo e ben no say ase ne tie ne ya wo mo be hwa ne say wo sofo yi wa fully unconscious and ye beka say wa collapse na obi a wa collapse osofo a wo be sie obi e ho na we collapse wo cemetery ho na ho na ye rush no e ko hospital bi a e wo Akoko area ho na bebi ana cemetery no wo no ye rush no ko hospital ho na ye de no ko hospital ho na chese wo mo ka say osofo no we free na ka say ambulance na yede efunu ne tumu a yede ba cemetery sa ambulance na yede ne tumu a yede ne ko hospital na sa ambulance ne mu anu wogu ye etiefo na yese ade we si ye no be he eye na se chese pandemodium na pandemodium ye brofo ba ko a achipalago etai pay you super but ye ka pandemodium a ye chese bibia ye butu chese eye na se bibia ye butu obi anti ase se nti afiansa wo mo be kai ka se aprantie we wo ti ase no wo kan se yensie no wo ne fie nti ye bia asodin na ye de no ba cemetery na wo sofo no be se no wo cemetery no eno na sofo no wo de afemu ewu no etiefo nti na eye na se no aye heja nkrofo nti asema se ni edi ni because asofo nso de ye nim se bibi se no mo de nyame tumi ni nti no mo betumi overcome na to so for cry de no kwadia na fe obi asro se wo beben abrante no ni mu no because nipa wo ye na dia na nipa ye de ka se yama no the societal right se won sie nipa no wo no kra no wa fe mu ewu na wo ko ni mu a wo ti bebi etiefo we ni asema esi e wo Nigeria ahwan asema nkrofo enti ase nti no wo mo nji spiritual matters ndi no ebi mo eka say ebetimi abale say osofo na no yare de da because osofo no wan country obi ase wa yare na wa wonim say sankrofo yare to de bia wo mo country obi a wo betimi anam ho a obehu say ne ho den fine now so ebia no yare inside wunim nti ebi mo ka say it's just a coincidence ebia na osofo no wa yare de da na wo du no nso wo de afemu ewu because in South Africa for your entire pet check up ko party ase na ka ebia ko check up obehu say we say ye no na wo mo just spiritual matters need din so esre say ade we there they need to actually pacify the corpse of Abrante 78 no because the family and asofo no wo mo nim say Abrante na ti ase ne say e na okan no mo ko contrary to Abrante and the will it's almost so say Abrante no sunsun e na tese aba ebekum eye wo sofo no it asende de aye de ja a obia e candidate but etiefo I want to know your thoughts on this in the comment box below. I want to know your thoughts. Na me no asemwe me who the meka like me I don't even know what to say because me obia me Christo ni etiefo me obia me Christo ni na Christo ni de me gidi se nyankopon wankunwa odasani entumi nkun because a Christo for ye gidi se bibia beto ebia wo fem na wo a just nyankopon na ma ho kwan se nyankopon se da be me mpene e ma wo nkun na there is no way abobi ebetumi ekun intino minim se Christo for bebre beka se Abrante na ebia enye ni sunsum ni na ye se because on beka se ye nyame ayesom no wono na chese wodimu bati ase nti waka se wo ma wo bi enku obi atese mpiniti abase atese nyame na ma ho kwan nti ye beka se nyame na atese wato ne nsa afre pastor yi a wedi 42 yi nti e for rehosem nti enda me de wo ka se Pastor Femi wo she fridge mu asem no still nkrofo be so meti ase na esanse traditionalist vexer and they yanko pacify Abrante no nimu no because sanya be di catch na bi mususu say Abrante no ne samai na aye bibisa inti no yanko pacify samai no but
a Christopher no woman gym to because a Christopher we don't believe in those things. You wouldn't say Sanya man or a bosom and sem. But it's for Montreal Madrid our comment box ni mo. Me da say Montreal Madrid asem we dey e wa pa Montreal Madrid comment box ni mo me da say.